Ein bisschen über mich. Also, ich bin Omar, ich komme aus Tunesien. Mein Name ist Wesley. Mein Name ist Katie. Ich komme aus England. Und ich gezogen nach Leipzig. Ein bisschen mehr than ein Jahr. I'm sorry, can we cut for a second? Oh, it's a little bit difficult to like describe myself in German. I've never had this question actually. Ich bin 32 Jahre alt. Ich spreche Arabisch, Französisch, Englisch und ich lerne jetzt Deutsch. Ich spreche scheiße Deutsch. Ja, mit Freunden und das. Es ist nicht ein großes Problem. I found it quite difficult to find a job, not as a German speaker, like yeah, in the beginning it was really funny because I had no German and I would go for interviews, job interviews, and it was so awkward because I didn't speak any German and the person that was interviewing me they didn't speak any English, so it was just this like, what is this? Ich verstehe mehr. It was a very isolating experience, obviously. You don't get random chatter. I mostly get the gist of most conversations, but you miss nuance, you miss humour, you miss a lot of important elements to that. Spricht English, which is good. Certainement, j'ai toujours des difficultés par rapport à la langue, mais en comparant mon état, il y a un an et demi par rapport à aujourd'hui, je ne peux qu'être satisfait et content. Ich bräuchte immer jemanden, le parcours est encore très lent, alles übersetzt. On apprend tous les jours ici la langue. Et es war wirklich schwierig. Il faut faire vraiment un effort, il faut être patient, tout ça. Et à la fin, on va tous y arriver, je pense. Ja, ich liebe Leipzig. Es ist ich habe kein Wort. Und auch die, wie heißt in Deutsch, bureaucracy, administration, the administration and the bureaucracy. In the beginning I found it really difficult. Das ist ein großes Problem. I find this stuff kind of difficult anyway, but it's hardcore and it's in a different language. And they want a lot of things from you, so this is difficult. And yeah, this is going to be very difficult. I literally don't know how to answer any of these questions. Also, I think when I see you staying here for a while, it is important to learn German. It's easy to get by not speaking German. Sometimes people's high level of English here makes it more difficult to actually learn. But yeah, I would like to be able to be, then when I'm in a group situation with German people, to be a part of the conversation. I don't know how I can continue this interview. I don't know. I don't think I can. I feel, yeah, essentially, ich spreche kein Deutsch. Ich bin dumm Ausländer. So ich arbeite in a hostel and also in a bar. In the bar, the bossy only speaks German, and in the hostel I clean, and the other cleaners they also only speak German. So it's a good way to practice. Und sie nur Deutsch sprechen. So wenn ich arbeite, ich muss
Deutsch sprechen. Pussy life, I hate it, but I love to hate it too. Mein Name ist Katie und ich komme aus England. Ich lebe in Leipzig und ich arbeite als eine Putzi. Hier, ich lerne Deutsch mit den anderen Putzis. Am Morgen ist es nicht so einfach zu Deutsch sprechen. Ich trinke einen Kaffee. Dann ich nehme einen Putzplan, Putzi-Handy, einen Schlüssel für den Schrank und alle die Bettwäsche, Bettlaken, Decke, Kissen, Kopfkissen und Handtücher. Dann wir gehen oben und unsere Putzwagen nehmen. In meinem Putzwagen ich habe ein Lappen, eine Glitzi, ein Mop, ein Eimer, ein Schaufel und Besen, Mülltüten, ein Staubwedel, Chlorreiniger, Alleswegreiniger, Fit, Küchenrolle und Toilettenpapier. Dann wir starten. Für jeden Lehrzimmer. Ich nehme den Müll raus. Ich mache die Betten. Ich wische den Tisch, den Schrank. Ich moppe und wische den Boden. Ich wasche die Pflanzen, die Fenster aufmachen, die Heizung aufmachen. Und dann ich putze das Bad, die Toilette, die Dusche, die Wäsche, die Spiegel und wieder das Boden. Wenn das Zimmer ist fertig, ich mache eine Häkchen in meinen Putzplan und dann ich wiederhole es immer wieder. Müll, Bett, Schrank, Tisch, Fenster, Pflanzen, Boden, Bad, Toilette, Dusche, Becher, Spiegel, Boden. Die Arbeit ist immer zu lang, zu viel und im Sommer zu warm. Da ist eine Solidarität zwischen Putzis. Etwas, das ich heiße die Symphonie von Putzis. Wenn die Arbeit ist fertig, wir haben unseren Putzwagen weggestellt. Ich nehme den Müll raus. Ich nehme die schmutzige Bettwäsche unter. Ich nehme die Pfannflaschen zum den Supermarkt. Und dann, endlich, ich habe Feierabend. The Pussy life is not for me. Ich mag entspannen, fahren mit meinem Fahrrad und Wein trinken. Ist das richtig? Ich komme Leipzig für meine Freundin, aber yeah, that was good, but then not. Ich bin eine Putzi. Wenn ich kann besser Deutsch sprechen, dann ich brauche nicht so ein Putzi sein. Wenn ich hier gekommen, don't know if that's a word. I can only speak in very direct statements. Yeah, ich spreche, which it's kind of literally just I go to the supermarket or hello, when do you try to go? You know, it's just it's so basic. Es gibt einen Dialekt hier in Sachsen und es ist sehr schwierig zu verstehen. Also ich verstehe kein Sächsisch. Was ich kann machen, es ist, wie gut ich kann Deutsch sprechen. Es ist schwierig in der Bürokratie, alles, ja, Arzt und Arbeitsamt und Supermarkt. Wenn ich bin in eine Gruppe von deutschen Leuten und alle, sie können sehr gut Englisch sprechen. Das ist nicht so einfach auch, weil ich habe ich weiß nicht die Worte, Konfidenz. Letzte Woche ich besucht England und
wenn ich komme zurück, ich höre Deutsch and yeah, it was like home. It's strange. Ich merke das, wenn ich etwas sagen möchte oder beschreiben zum Beispiel, aber das Wort oder die Wörter fehlen oder das Wort fehlt mir. Und ich habe das auf meiner Muttersprache im Kopf, aber ich kann es nicht sagen. Und ja, das macht mir manchmal traurig oder manchmal auch frustriert oder so. Das ist auch ein Problem, weil wenn sie sind, oh, du verstehst nicht, wie ich bin niedlich oder ein Baby, dann ich fühle, ich will nicht zu Deutsch sprechen. Also es ist nicht wie, wenn ich auf meine Muttersprache spreche. Ich bin nicht jemand anders. Also die Basis sind immer gleich. Aber manchmal, ich habe keine Lust, zum Beispiel über ein Thema oder so mehr sprechen oder mehr diskutieren, weil ich kann viele Worte nicht oder so. Es macht mich Kleines fühlen. Wie ich kann nicht meinen Kopf benutzen oder etwas wie das. Yeah, my limit of my language in German is quite low. In that bubble. And the limit of other people's language in English is a lot higher, but still, yeah, it feels like an imposition to, ich vergessen, ask people to curtail their expression to include me. Intégration. L'intégration, tout d'abord, commence par l'apprentissage de la langue. Die Sprache gut spricht, la première chose à faire. Und après, il faut Gesetze hier in Deutschland. Il faut tout d'abord voir comment les gens vivent ici et respecter la culture allemande et surtout respecter les lois qu'il y a en Allemagne. Et à partir de là, je pense que toute personne pourra facilement nicht genau seine Kultur verlieren. It's sehr wichtig, zu Deutsch lernen für Leben, you know. But yeah, ich möchte bleiben hier lange, if I can. Alles hängt von der Sprache ab, glaube ich. It takes time to learn the language. When I first came to Germany, it was really frustrating for me, like to go outside, to go to the supermarket, for example. If there's something wrong and you want to explain it and they don't understand, they don't have the patience, you know. So you just get frustrated and you run away. I'm a quiet person, but I also avoid talking on the phone when I'm on the metro or S-Bahn in Arabic, because I did it once and I got screamed out. I got like racist comments. I think Europeans have less pressure than people coming from other countries. When some people look Europeans, they are white, they speak English or French. It's always sexy, it's always nice, but whenever you speak another language, people look at you differently. You have more pressure to show your talents or to prove yourself and everything. Ich habe für ungefähr ein Jahr Deutsch gelernt und ich lerne immer noch. Ich hatte einen deutschen Kurs gemacht, aber nur A1. Und dann ich war arbeiten in einem Restaurant
Dann in ein Hostel und jetzt in die Schule. Nein, ich bin ein Englischlehrer. Ich habe zum Beispiel einen Job bekommen, wo ich Deutsch spreche und Englisch und Französisch. Ich mag Leipzig. Es ist es ist Heim, ein bisschen. Ich war eine Zeit in einem Café und ich war Englisch sprechen und da war es eine Frau und sie war wie wirklich, es war in Kannewitz und sie war machen etwas wie go away zu mir und das war ein bisschen, aber ich weiß nicht, warum, wenn es ist, weil ich bin Ausländer oder was? Also ich mache fast alles allein. Ich spreche am Telefon auf Deutsch. Ich gehe alleine einkaufen. Ich habe keine Angst mehr wie in der Vergangenheit. England ist nicht Heim für mich. Jetzt. Letztes Jahr konnte ich kein Wort auf Deutsch sprechen und dieses Jahr das ist ganz anders. Die Leute, sie sind mit mir sprechen und ich verstehe nichts, aber ich kann einen Kontext bekommen. Bürokratie ist nicht einfach. It's very much like ein Wand. Ich sage alles klar. In die richtigen Platz und dann alles okay. Wenn ich rufte, jemand, es ist schwierig / impossible. Mit Arbeitsamt, ich brauche einen Freund für Sprachen für mich. I don't have the word for frustrating, which is frustrating. Fuck, I've forgotten the word again. Wenn ich kann alle die Bürokratik-Dinge machen, mein Selbst, und ich bin in einem Platz, wo ich mag die Arbeit und es ist nicht nur Arbeit, weil ich kann nicht Deutsch sprechen. Wenn ich kann machen alles und ich habe nicht eine große Krise, dann vielleicht ich würde integrieren fühlen. Can I cheat? Sure. Okay, imagine this conversation is happening between an English person and a German person. The German person speaks English. The English person speaks this level of German. How frustrating is that conversation? You would switch to the language that is easier. When I say German bureaucracy is a nightmare, it's not just a lot of paperwork. It's a constant, mind-numbing assault of intractable problems, written in its own special form of hell language even Germans can't understand.
It's a demand for more proof of everything repeatedly, sustaining long waiting periods to be asked for those same proofs again. It's being asked to draw your house and explain how the rooms are used. It's providing bank statements, waiting a month for them to be assessed, and then being asked for that month's bank statements, which take another month to be assessed. It's receiving a letter by post saying you've made an appointment, you haven't, attending the appointment till your post isn't being delivered, and that you need to return home immediately to prove you live where the letter was delivered. It's being shown photos of your doorbell. It's immigration workers who choose language like Voranmeldung instead of Termin when talking to non-native speakers. It's literally having employees sneer at and insult you for asking for a receipt. It's being searched, prodded, questioned, held in scorn, willfully baffled and casually misinformed about crucial requirements nobody mentioned previously. It's healthcare companies politely threatening that they're legally bound to charge €4,000 a month because you haven't adequately demonstrated your lack of income. It's nearly 2 years of being here and still drowning. It's living inside a Kafka story that instead of the final page begins again. It's too much. I've met great people who work in these systems who are trying their best. I've met officious arseholes who are just following orders. I love Leipzig, I love my friends, I love the culture here, but Germany, you're an arsehole. I find it quite funny reading back. It was quite satisfying putting that up on social media as a token middle finger to my experiences, I guess. It's just a shame I found so much that I loved about the country, but I couldn't stay. I couldn't work out a way of making it work. So here we are. I've recently moved back to the UK, which was not a decision I made lightly. I became qualified as a teacher in Germany, an English teacher, and my job was mostly teaching unemployed Germans how to speak better English for business. It was funded by the Arbeitsamt. Unfortunately the hours for that dried up sometime after Christmas, and it became quite unfeasible for me to survive financially. All the important stuff that I had to do in Germany to survive in that system, it was all conducted in very high German. I understand a lot of basic terms, and they could have chosen a lot of basic terms, but they didn't. They chose a lot of very complex terms. It was not accessible. There was no attempt to sort of bridge that gap. I don't know. I feel, yeah, it was as an experience. I take responsibility for myself in that. I was living in another country. I moved there without a lot of preparation. I was trying to pick it up as I went along, which is not something I feel you can do with German. Do you ask me in German again, the question? Yeah, oh, thank God. I'm not speaking in German. I have Feierabend now. That's what Feierabend means to me now, is like wine, cigarette, and like back to English. So I'm working now in a kindergarten. My title is Bilingual Sprachlehrerin. The only rule they have for me really is that just to speak English with the children. I'm a foreign person to them, and I'm speaking to them and they don't understand, but it doesn't restrict them from like speaking to me. Like they don't register like, okay, she doesn't understand what I say. They also don't know that I actually do understand what they say. Like they don't quite grasp the concept of language yet. I have this role where I still remain, like I still keep my English identity, but I'm also like, I'm in there, like I'm part of the team. I don't feel like a foreign person, like I feel like I'm respected. Yeah, it's very nice. So this is Putzilei, what you have seen before. Now you get it behind the scenes. Like it's so many drawings, like then you put it together and it comes to life. And this moment is like, it's alive. And then all of the work and all of the stress and all of the technical difficulties
it becomes worth it. And that is exactly the same way that I feel about learning a language. You know, you try and put it together, you try and tell a story, you try and express yourself. It takes a lot of time, it takes a lot of effort. I feel like a foreigner in a strange place. What am I doing? I don't know. Why did I move to Germany to be a pussy? Eventually, the things become clearer and clearer and clearer until you reach a point where everything comes together super, super nice, and you have ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, like language. And that's very nice. That is a very, very, very nice feeling. Ja, am Anfang, ich mochte nicht Leipzig, um ehrlich zu sein. Aber mit der Zeit und als ich neue Freunde kennengelernt habe, das Leben ging besser und besser. Ich fühle mich 100% wohl, weil ich mit 6 liebe Leute, Mitbewohner, sind sehr lieb und sind wie eine Familie für mich. Die meisten von Leuten sind auch freundlich. Es gibt immer was zu tun. Wenn du die Sprache sprichst und verstehst, dann fühlst du dich zuerst wohl und dann langsamer integriert. A lot of things changed in my life, like compared to last year. I'm more fluent when it comes to speaking German. I'm more confident, and I'm feeling that my life is getting much better. I had to learn the language to understand more the culture and what's going on around me. So I would say I am integrated right now. When you first come to Germany, how you say this, the Ausländerbehörde or something like this, like they give a lot of importance to integrations, and you have the feeling sometimes that they want you to be German. I've seen a lot of people, they didn't want to learn the language because they felt forced, which is sad. Maybe they should change the way they make people learn the language, I guess, or want them to integrate. It should be more like an exchange. So where you're motivated to learn the language and discover the culture from the other country, and at the same time you show where you come from, your language also. So that's why I say like integration for me, I don't like that much that word. It's fucking Germany being Germany, you know, it's just like really that. The life that I was trying to build there I really loved a lot, but it was so top heavy with bollocks, utter bollocks. You can't deny that it does have a lot to do with language. It makes things easier, it makes bureaucratic things easier, it makes your idea of what you can and can't do in a country clearer. But yeah, I think it also has got a lot to do with the people. I feel like that's probably the legacy I've left socially. I was the annoying English guy who everyone had to switch languages around. I felt like people are very accommodating. I think especially my friends were very encouraging about when I was trying to speak German to them. They were like, yeah, we'll speak very simple German to you, and that was really nice. Language, it makes people uncomfortable, I think. If they can't speak or they can't understand, they think that there's not a way to communicate with you. Like on the bus on the way here, I was like, I really wish everyone was speaking German, because like, yeah, it's sometimes comforting not understanding everything. Being safe, being free, is the most important thing for me. I'm happy that I'm living in such a safe country. Most of the people respect you.
when you don't talk. But of course there are dumb people are everywhere and racist people are everywhere. But I've never felt so safe anywhere else. I go to the park like in every hour, I take my bike at night, even in my country, I never feel that safe. Yeah, it's really great. I'm really happy. No idea, mate, they went that way, 3 of them. Sorry? I said, no idea, mate, 3 of them, they went that way. Yeah, it's...